Я думаю, что на данном этапе пока что особо, наверное, ничего из кардинальных таких изменений, потому что все-таки Камала Харрис там является демократическим политиком, и если бы у нее были, скажем, радикально другие взгляды, в том числе, например, и на политику Соединенных Штатов касательно российско-украинской войны или помощи Украине, я думаю, что мы бы это, конечно, по определенным сигналам видели раньше. В целом она поддерживает идею продолжения помощи Украине. Что касательно каких-то разговоров про возможные там переговоры и варианты окончания войны России против Украины, от нее таких заявлений не было. По крайней мере, там на вчерашний вечер, скажем, на самом деле шансы, согласно опросам общественного мнения, у Камалы Харрис были примерно такие же, как у Байдена. Пока что все-таки серьезно на те опросы смотреть тяжело. Я думаю, что в ближайшее время, в течение там недели, полторы максимум, появятся новые опросы, где уже не будет Джо Байдена как кандидата. The campaign inevitably becomes a distraction, and the potential for the politicization of foreign policy, particularly support for Ukraine, is already begun to play itself out. In fact, it's played itself out even long before the presidential campaign began. And so to whatever extent this makes it possible for him to sort of divorce his activities as president from the exigencies and demands of trying to recapture the White House in November, does mean, I think, a little bit more headspace, a little bit more flexibility, a little bit less politics when it comes to support for Ukraine. So I think that will be taken, at least for the midterm, as a good thing. We know that Trump is very much focused on transactionalism. We know that Trump is very much focused on, winning victories for Trump. And I think that's one of the reasons, actually, why, what a Trump administration might mean for Ukraine, for Russia, for the war is a little bit less straightforward than some people imagine. It's hard to see how, throwing Ukraine entirely under the bus, handing it over to the Russians, is something that Trump would be able to spin as a win. What Russia is looking for in American foreign policy is inconsistency. And I think that's probably the chief value that they see in a Trump presidency, right? They want American foreign policy to be unsettled. That gives them, breathing space. It gives them room for maneuverability and allows them to stay on the front foot. From that perspective, I think they will be happy simply to see the end of a Biden administration. They might imagine that a Harris administration would bring a difference. I don't actually think that it would.